Ну, погнали дальше, что продолжить. Trader appears encouraged by your interest in this Книжку item. почитать нельзя, да? Ну окей. Вообще это все ограбить по-хорошему. Думаю, стащим, она ж домой уйдет сейчас. Потом мы обнесем прилавок. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Халява? Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Should mind my step. Панель наверх еще. Да так просто не запрыгнешь. No one stopped me yet. Да, не будем ничего тратить на прыжок. Через внутреннее... Просто зайдем через внутрь. Там лестница, насколько я помню, есть. Окей, ничего такого. Так, а мы горбануть это все можем? По идее, можем сначала поговорим, чтобы свалить. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Have you spoken to Korga? What is it? Some artifact Aradin was hunting. I don't know any more than that, and I don't want to. This grove is poorer for losing Halsin, but I have my own people's concerns to look to. Тоже ничего нового. Сначала с друидами надо побазарить. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. Eltergard. A lot of territory to cover before Baldur's Gate. And any cure found there. Такое.
Ничего интересного. Let's see. О, презентарий вот тут прикольно. Наверное. Но немногие доказываются. Что за опечатка локализатора? Наверное, догадываются. Прикольно. Короче, наемники, которые на черном рынке еще мутят дела свои. Контрабандисты, там все дела. Commander! Just Zevlor, Tilly. Should mind my step. We're civilians now, remember? Что спиздить этот сундук? Без сейвов-то не особо охота его агрить. Time to press ahead. Потом разберемся. Инвиз можно потратить. Out of sight, out of mind. Best get in and out. How much farther can I go? Лятуху взял. Better be cautious. Carefully now. The watch or the flaming fist? Вроде уже ничего When we нет. get to Baldur's Gate, Best be on my way. where are we enlisting? I'm done soldiering, Tilly. I'd like a clean start, but go with the watch. You're too honest to be a mercenary. Сделал типа все. Мирная жизнь. Все дела. So many ways to die. Если выживет, конечно. Так, тут можно залезть. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Ну,
тут особо выбора-то нету. Воодушевляющую речевку задавать. There's optimism, and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Ну да, и как эти выигрыши отдам. I'm sure you're good for it. Just leave the gold on my corpse. After seeing you at the gate, I'm sure you'll last longer than us. С моими-то руками прямыми. Это не уверен, подруга. Давай. Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. So many ways All to right, die. time to skulk about. Опа. Папка. 10 монет заберем. Не будем. Не будем рисковать. Have to keep going. За 10 монет. Такой шанс неплохой, но эти ссаные кубики всегда могут единицу выкинуть. Перчатки налутаем, когда на 2 броска. Туда можно и поворовать уже нормально. О, Карлах. Надо будет забрать, сходить. Тут не пройти ж, по идее. So, Gift, aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name is Lazelk Chucky, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. People up ahead. Something's wrong. На хпшки потратим. Не, нормально. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illicit power is beyond reach until you rest. Ну давай медицину попробуем пробросить. Плюс 2. Так, подруга наша за нами не спрыгнула, да? 1.4 она не бафает. И переключиться я не могу во время броска. Нормально, 20-очек. He's hurt badly, and Owlbear got him deep. If there's anything you can do... I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Так, давай всех сюда приведем. Ебанутые сюда застряли. No time to waste. Oh, enough waiting. I crave blood. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. He's a true soul. Mind him. He will. He.
He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Ну да, конечно. Сейчас с сектантом говорить, но это ошибка. На самом деле я неверный, можете меня тут прирезать. Что еще за абсолют? What? Are you testing us? The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you, will rule. That fellow had a tadpole in his head, and they consider him blessed? Chosen? What madness is this? Короче говоря, ты пока ничего не знаешь о нашей вере. I'm sorry, Ай-яй-яй. true soul. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. Что, собственно, тут делать? We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Да, ищут беглецов, сейчас бы говорить, ну да, это на самом деле я, вы меня ищете. Что за гениальный ответ, а? Знаете, что ты о них знаешь? We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Ну, конечно, первый вариант вообще не рассматривается. Можно их отправить к медведу Сычу, чтобы они сдохли. Можно отправить в лагерь. Ну, мы пока не знаем, что происходит. Так что пусть уходят. What? And just leave Ed? I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. The Absolute. Same as that goblin's Sazza. Curious. Looks like the Absolute's drawing all sorts to become followers. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Ну, учитывая, что у нас мои цели пока избавиться от паразита, делать его сильнее, но такое себе. Но мы-то не знаем, что как происходит, все дела. Чем сильнее паразит, тем быстрее он возьмет контроль, и мы превратимся. Your muscles loosen. The tadpole breaks free of its deceased host. Your mind is your own again. For now. Хочет он, блядь, поглотить. Ничего чего. These boots have seen everything.
Ой, его пострелить можно было. Надо было по ходам врубать. Так, а тут древко копья же, да? Все перекинем. Погнали командюшку дособерем. Карлах возьмем. И обратно в лагерь друидов тэпнемся. Осматривать все подробно уже потом будем. И там Карлах. И тут. За водопадом. Не за водопадом, а за водой там. Речка или что. О Бакином тоже пока говорить не будем. Зелье уже после отдыха заюзаем. Хотя для разговора с Карлах Вилла возьмем. Как раз он с собакой побазарит. Почему нет? У него же есть разговор с животными. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Ну, вообще по делу. Chuck, you believe you can survive without me, as you say. На привале тогда со всеми побазарим перед отдыхом. Диалоги прощелкивать пока не будем. Там сразу пачкой все посмотрим. Так, уровень, да? Погнали. Как раз разговор с животными возьмем. Если доступно на втором уровне. Ну, по-моему, доступно. А до 20 неплохо. На таком уровне. Если 20-ка прокнет, это ваншот, считай. Почти любого. Так, на звериную речь берем. Чтобы сейчас зелье не тратить поначалу. Вы можете применить ложную жизнь в любое время. Не тратить ячейку заклинания. Не знаю такое. 7 временных хп. Ну, начало боя, конечно, можно накинуть, потом у тебя будет с убийством. То и покровитель тебе накидывать временное хп. Вдруг возьмем. Добавляет модификатор харизмы. У него через харизму все. Ну, короче, на максималке на 20 очках навыка харизмы будет плюс 5 урона, получается. Так, броня Гафис отличная тема. Что мы можем взять? На самом деле можно заменить. Какой-нибудь глаз взять. Это в радиусе 3 метров, я так понимаю, всех наносит всем урон. В принципе, против кучки сейчас поначалу неплохо зайдет.
толпу забежать. Я думаю, заменим. Возьмем сглазик. Помеху для характеристики, плюс каждого урона 1,6 некротического будешь наносить. Плюс, если успеешь убить, еще ячейка не потратится. Нормально. Нормальная тема. Тогда договора. Фамильяр принимает облик по вашему выбору. Это может быть животное без реквизит. Договор книги. Ну, тебе кастики даст. Ну, не знаю, колдуна в кастера брать, но это прям совсем сомнительное решение, учитывая, что у него пара ячеек всего. Откатываются на быстром отдыхе, но все равно такое убер мало. Вот договор клинка классная тема. Но с помощью договора клинка он, в принципе, любым оружием может абсолютно любым орудовать. Потому что используется для любого оружия, будет использоваться модификатор заклинательной способности. Конечно, клинок берем. Вообще не думая. Может ТПшку взять. Подбежать, убежать там. Все дела. Или зеркалочку. Все-таки в ближнем бою у нас будет. У него и сложность заклинаний, в принципе, неплохая должна быть. Сколько у него бонус сейчас плюс 3 идет. Какой-нибудь паралич взять. Думаю, возьмем туманный шаг. Универсальная тема. Это и быстро кому-то тэпнуться и съебаться. Да и по карте можно залезть, куда нельзя залезть. Этим по шмоткам. Рапирка. Так, а нам его нечего дать, да? Вообще ни хрена нет, все продал. Ну, собственно, ничего интересного особо-то и не было. Ну вот, плюс 3, 2,9 урон. Юзаем херню нашу, плюс 5, 4, 11. Да, модификатор харизма плюс 3 добавляется. На других, кстати, же нельзя, да? Да, он будет базарить. Броня Гафис тоже прикольная тема. 10 временных хп и возвратка в ближнем бою, 10 урона холодом. На таких уровнях, когда по 20-30 хп у народа, пол столба будет сжигать, считай. До долгого отдыха висит. Вроде как. Ее как-то забивают. Я на самом деле не особо понял, как ее забивают. Она концентрацию не требует. Временный хп, что ли, когда тратится. Но меня ее периодически скидывают. Have you wondered what people will say, Will, when they find out the monster hunter is becoming a monster? I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. I've always had a soft spot for the confident ones. They always disappoint, though. Так, а где Гейл-то? С полденечку проебался. Серьезно, чел. Ну как так-то?
Он же сам может спрыгнуть, не получая урона. Ладно, я понял бы, если бы и ебанулся, потому что... Ну, у него отключены прыжки, где урон он получает. То, что он в кусты только запрыгнет, но урон не получит. И на автомате за нами не последует. Where am I needed? Heading out. Нас увела по скиллам. Магия троечка, выживание двоечка, дрессировка двоечка. У него харизма, общение. И не особо не нужно нам, ну, у нашего основного персонажа общения. Was a time I tussled with hill giants without breaking a sweat. Now, a mere werebear could swat me halfway to arm. Strange things are happening to us. What festers in our minds may well impel our bodies. Could come in handy. Impressive fight again. You should consider a new name. Take it you have some suggestions? The Wizard One. Or how about the Чудо-чародей. Такое себе имя. Tempting, but I think we might already have the maximum number of theatrical titles. Забавно они общаются. И легкие подъебочки. I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadow. I wouldn't quite say that. I learned a lesson, after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. Ладно, не будем дальше отвлекаться от маршрутом. Sure, why not? Keep moving, stranger. Quietly. Произошло. I told you to go. Да, убеждение. Бонус у нас неплохой. There's death in your scent, but not in your words. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Ему нужна не сонная могила. А ладно, помягче давай. Он едва ли проснется, братан. Of course he will. And then we'll return home. Да, и все будет хорошо. И мир во всем мире. А еще радуга и единороги, блин. Как тебя зовут? He calls me Scratch. You can do the same. Что случилось с твоим другом? We were attacked. Cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. You know the creatures he describes. Gnolls. Гнол старый добрый. Гнолы же, кстати, не монстрами считаются, а гуманоидами, по-моему. Доказать, что человек мертв, покричав на труп. Ну, не думаю, что это хорошо будет воспринято собакой. No, I won't leave him. Ладно, если не проснется, найди по запаху. If it comes to that, I may. Thank you.
Золото я его могу же, да? So that's progress. Письма. Так, будем в Балдуре, надо не забыть раскопать все встречные могилы. Я и так бы это делал на самом деле. Ну, или можно письмо закинуть кому-нибудь. Пусть валяется. Если не забудем, потом в Балдуре почитаем, посмотрим. Где там могила должна быть раскопана. Дальше ничего интересного. Дальше с трупом побазарим. Вот, кстати, вот это бах или что? У меня трупаки опять же не подсвечиваются. Раньше я помню, они все подсвечивались. И кого-то можешь воскресить, поговорить. Да, кстати говоря, верного абсолют тоже можно было воскресить же. Я затупил. Надо быть на обратном пути. С ним поговорить. Так, ну профессия явно это почтальон. Что произошло? Откуда ты? Что в лесу делал? Вопрос ни о чем, по сути. Я где-то держал письма, мы только что их в сумке взяли, брат. Ничего интересного, но вдохновение получили, экспу какую-то. Уже что-то. Ладно, лут собирать будем уже, когда тут будем путешествовать. Сейчас мы чисто за Карлах вообще идем. Подружку возьмем и уже полностью рощу друидов осмотрим, там гарпий. Прирезать попытаемся. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Ну вот, опять мудачки застряли. Charmed, I'm sure. Не знаю, по-моему, разработчикам надо было, раз не смогли сделать так, чтобы челы за тобой нормально следовали, просто сделать, чтобы они тпшились. Если у вас привязка, если привязка включена, и они где-то застряли. Потому что постоянно вручную их переводить, но это не особо удобно. Ну и не думаю, что привязка как-то игру облегчила бы или еще что-то сделала, просто было бы удобнее. One horn. The stink of Avernus. Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you.
Ответь мне, чудище. А, тут объявляется, которым мы охотимся. Bloody right. An honor to be chased by the Blade of Frontiers, but I... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that? Evidence. Proof that you're a devil. A gladiator in the archdevil Zariel's army. I can explain, but it's a whole situation. If you just hear me out... Another vision. Karlach's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Her rage and desperation seep into you. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. She's trying to trick us. Don't believe her lies. Новую войну крови, старая еще You saw the продолжается. truth. I never wanted to serve Zariel. I was enlisted in her army against my will. Forced to fight, and fight I did. When I saw an opportunity to get away, I took it. Finally home. Or near it, anyway. You served her. That's enough to damn you. Но тут мы, собственно, своими глазами все видели, так что спорить с очевидным смысла особо нет. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. You don't know what you're saying. You're asking me to trust a devil. Ну, ты читал ее мысли вместе со мной, братишка. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. Yeah. You really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I'm Karlach, but you already knew that. And you are... Well met, soldier. Nice to meet a friendly around here. It's been tough going so far. I may not be a devil, but I can put the Blade's reputation to work. How would you feel about helping me kill some evil bastards? Little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good. Really good. It turns out I've got a knack for killing demons. That made me a valuable asset. Zariel, the archdevil herself, made me as her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. But devils don't like to lose their assets. Zariel liked it so little. She sent a bunch of goons, so-called paladins of Tyr, to take me back. Problem is, I'm not going. Так, это все, конечно, хорошо, подруга. А с чего мне вообще делать за те грязную работу? Dirty work's the only kind I like. But there are a lot of them and just the one of me. I'll take point and you flank them. Then we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? I like her. She looks like she could throw me over her shoulder and carry me to safety, should the need arise. Ну, в принципе, почему нет? Боевой тифлинг в войне крови, который участвовал, ну, по-любому жесткий боец, всегда хорошо в теме. Fuck yes. Должником нашим будет.
Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Ну и все, погнали обратно в городишку. Надо еще сундук ее залутать, конечно, было. Это ладно, там будем крутиться. Берем шмотки. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Ну что ты этим хочешь сказать? It means that a reckoning's coming. And I'll be the one to pay up. What's that supposed to mean? The truth will out before you know it. One night soon when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Наказание? Мне надо беспокоиться уже. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Road to Baldur's Gate is a long one. Who knows how long it'll take these folks to get there on foot. If they make it. They're slow, vulnerable. Half or more will die long before Basilisk Gate. Doesn't seem to trouble you a jot. What good would it do for me to be troubled? We can't save them all. What's next? Ну, всех на свете реально не спасешь. Так, ладно, раз Вилл с нами, можно и побазарить представителями фауны местной. Get out! The squirrel lunges at your foot and bites it. Ну-ки. Ну, как мы из Рика и Морти знаем, лучше не бесить белок. Тем более тройщу друидов. Нам от них вроде как помощь нужна. Это было. You're trespassing. This is my territory. Обождение завезу. 6 до 9. Нормальный бонус для сложности в десяточку. Ну, нормальный. Хороший бонус. How about this? You can stay if you keep those ugly feet on the ground. I'll even sweeten the pot. Found some weird smelling stuff on the ground. You can keep it, but these trees are mine. Follow the rules and I won't have to Вот, intervene. блин, а мы Got it? хотели по деревьям полазить. Ну ладно. What to do? At the ready. Что нам тут осталось? Собственно, сами друиды же. Остальными вроде со всеми поговорили. Ну, могилу чела раскопать. Тут пока ходит. А не будем херней страдать. The pride of the gate. Checking things out. Let's chew the fur. Be gone. I am hungry. Another one. What are you under there then? Ant? Or rocks? Пожалуй, ближе к бизону. Big and slow? The keepers of this place choose different forms. Better ones. They become birds, to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth.
But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. О, ну давайте помогу, братан. Они что-то спрятали? Hiding things. Thinking they're clever. Not clever. Sometimes I eat the shiny bits, and they have to go looking for them on the other end. Окей. All's well that ends. Not as bad as it could have. Так, по мелочи. И ничего какие-то. Don't waste a step. We could at least make a run for it. The pride of the gate. Die if I met Leroic and Riki. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Тут с ним не то, ну да, проверим. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Кто ты, собственно, такой? No, you are incapable. Да ладно тебе. Давай. I'll tell you this much. I'm going to Baldur's Gate, with or without the rest of these poor sods. Now, that's all I have to say besides, and I really mean this, moo. Tick-tock. Funny. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Так, тут были. Тут же крыса какая-то бегала. Не можно пожарить, попробовать. Sharp as ever. Keeping pace. Shame the goblins didn't kill me too. Stay back, or else. Nothing's wrong. Just get back. Ow! Oh, my tooth. It's the front one. I chipped it on the evil thing. Злая штука. In the box. Follow me, I'll show you. All the bloody things to happen. Ну что-то застрял или это этот ящик? The evil thing's gone. Now, where was I? Ну, видимо, мы взяли то, что ему мешало. Так, там зверьков больше вроде нету. Она в самой рощу. Can't give up now. У нас до уровня, ну еще хера, меньше половины. Please, let us through. It is forbidden. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrasham, or I'll rip your damn throat out! Do all the damn rituals you want. Damn it! We could have taken those guards. I'd rather you not get eaten by a bear. Try greasing palms. Ease things over. Oh, because that way we could help each other.
fight the goblins together. Instead, these fools are trying to chase us away. Lives are at stake, and the cowards only care about their bloody rituals. Ебать, беженцы местные мрази, конечно, некоторые, пиздец. Друиды их пустили на свою территорию, кормят их своей жрачкой, хотя могли просто нахуй послать подыхать. Они сидят на их территории, жрут их еду, блять, жалуются. А еще говорят, ну какого хуя, ваши ритуалы говно, вся ваша вера нахуй идет. Мы важнее. Хотя друиды, по сути, это, ну, религиозное же объединение. Бать долбоёбы. We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Corker to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Ugh. Мне уже хочется обряд помочь провести просто. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. И друиды виноваты после этого, да? Это неправильно. We should check on the girl. То есть долбоёбы родители подсели на уши пиздючки. Она пошла спиздила идола у религиозной группировки. Потом мне жалуется, что все пошло по пизде. Отлично. Причинно-следственная связь просто поражает. Надо было уже за ребенком смотреть, долбоёба. And you should bugger off now. Ебать, они конченые. Come, Magrin, give him a chance. You, get back. Ну что-то такого особенного. It's forbidden to outsiders. Corger's orders. Так, и что, если я уйду? Меня так и не пустят, да? You're testing my patience. Leave, unless you want to see my other face. Но, видимо, пока я что-то не прожму, меня не пустят. Хотя варианты меня не особо устраивают. Keep back. Force my hand, and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Corger wants to see you. Go ahead. Where am I needed? Так, там медведя понимать надо будет? Best foot forward. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Так, ну ладно, с этим, наверное, главным персонажем побазарим тогда. Never mind. Pardon me, I must prepare to travel. Good day, my friend. I'll tell you. If you'd be so good as to answer a few questions pertaining to the goblins you encountered at the gates. Ну давай, спрашивай. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, successfully recalling various details of goblin behavior. Дай точное описание. Goblins were of a rare, jam-colored hue and wielded Старые добрые историки, да?
And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Доиграем, что он. Witness mistook obvious silver dragon for brass. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Ну да. They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Мы не будем комментировать. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. Просто вообще дракон был. My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Как зрив любой фильм, снимаем. Sharp as ever. Just a moment. This man is recording my story. I am far from home. As the colourful man starts scribbling, the bear sneaks a quick look at the page. His brow furrows. Incomprehensible squiggles surround a crude sketch. A bear disemboweling a clutch of tieflings. Вот, давай интервью такому челу потом. Мне кажется, что ты там детей жрешь. One day I'll catch a break. I smell drama amongst these adventurers. Remind me. No. Damn it. Ведь тут нет по-другому. Don't give me trouble now. Воодушевленный вашим бардским, ну, короче, на бардов шумак. Сразу лагерь кинем. Или можно Елу отдать, правильно было. Ну и сожрал. Бардов у нас не предвидится. Defender of the people. It hurts! It hurts! Please, make it stop! Этой подругой можно пытать народ, получается. Can't you hear it? Her singing. It's awful. Terrible. We can't. Our brains are melting. Karina, drag me away. The big one is right. We should go before it's too late. With my last strength, I will save us both. Away! Away! Отлично поет, получается. What now? Вот это прям боевой бард. На врагов такую песенку. Dance upon the stars tonight. Smiles and pain will fade away. Words of mine will change. No. Become. За мелодия. More like butchering.
Don't know why I bother. Лесные обитатели были полностью солидарны. I thought they were cheering me on. Да, подбадривают. Even animals think I'm terrible. I want to finish this song, but I can't. Nothing fits, you know? Давай помогу тебе. It can't hurt. I have an extra lute, if you want. О чем это песня? My teacher, Lihala. She loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars, a huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble, like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Давай, что бы ты хотел сказать? That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Вот это и скажи. Песня. Moon reminds me of your grace. All the love I can't repay. Wait. Надо же все песни будет петь. Ладно, это, конечно, все прикольно. Sorry. She'd have said the same thing. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. А у гнолов стелс отличный, что ли? Они же постоянно хихикают. Давай так. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you. I needed this. FX нам вообще не дали. Да, хотя бы карманы обчистим. А лютню. Нужна ли нам эта лютня? Я думаю, нет. Я вроде квестовая написано. Ну, пока не будем. Каждая кража — это риск.
Забавно, если мы гигантского хомяка прям встретили бы. Defender of the people. He didn't come back, did he? His smell is gone. He's gone. Вот разыскиваешь. Master, he left with the weaponed two legs. He said he'd be back. But I can smell them, the weaponed ones, and I cannot smell him. He's not coming back. Будешь сильным, что ты его не ищешь. No, the woods have gone dark. There's too many predators lately, and I was never the strong one. Ну, тут по-любому что-то должно быть. Where am I needed? Лизаль-то у нас нет. Ой. Need to keep going. А, подруга пропрыгала. Might find something useful. Плюс 5 к инициативе. Кроме того, вы сможете... У вас не могут заходить врасплох. Добавок 16 броньки дает. Так, а тут вроде ничего нету, да? Вроде ничего не видно. Так, а дубовая кожа, она ж всю броню до 16? Класс брони до 16, ну да. Когда нормальная броня появится, это уже бесполезно будет. Tell me about this place. Он же вроде ученый, там все дела. При деньгах. Неужели зелья общения с животными нет? Don't mind if I do. Без 50 монет, неплохо. No traps, please. Time for a chat. I'm sleeping. Может, подвинешься? Okay. No time to rest. Need to find a way forward. The pride of the gate. 2 steps at a time. Shh! I'm concentrating. Does this look good? Is the coin in the middle? Да. Нужно где-то монетку. Yeah. Yeah, you're right. This is better. Гораздо лучше. Где там эта монетка? All's well. Never wanted the easy path. Before it's too late. I'll take that.
Sylvanus, the forest father, we are granted balance. Defender of the people. Heading out. I thought you were Halcyon. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Halcyon? Promise me a mate. Да. Этого подождать. Who will ever believe this? Speak. Говорил тупиц. The bird knows. She needs to know. You do not. Я что, спаситель? Forgive me. It is not you I fear. It is my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. Ну, потому это неправильно, да? Perhaps not. But that does not make it right. Only Master Halcyon can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for my people. I would prefer not to. But if Master Halcyon does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter. Нельзя ли быстрить? Великое лечение. Это вообще видно? Не видно. Ну и погнали внутрь. Пока подруга не увидела. Мне зелье уперли. She stole the idol of Sylvanus. She must pay the price. We will imprison the thief under guard of my serpent. When we cast out the rest, she may join them. Let the devil be an example. We will tolerate outlanders no longer. The grove will be made safe. The circle will be closed. Три креста смотрят просто. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Ну давай. Посмотрим, что тут можно выяснить. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in Ну, тут по факту. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Ну, по факту я были мысли читал, или природу выбирал.
Если бы это не зависело от сраных кубов. Она самое вероятное, ну, вероятный успех на убеждение. Я прослежу, чтобы она не видокорила, то есть вписываться за какую-то девчушку неизвестную, которая полная раздолбайка, скорее всего, и опять какую-то дичь выполнит, но такое. С другой стороны, игры механически у нас выбора особо-то и нет. Потому что в убеждении слишком много плюсов. Ну, все, 2 очка. Вверху. Остальное бы не прокнуло с таким броском. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me! Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Тирания у друидов намечается. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Сильно болит? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ты уверен, что это не связано с личинкой? Positive. You can trust me on that. Да, если бы кто-то обращался бы в элитит, он явно бы сказал, да, об этом. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Ну да, прощение ничего не значит, если она не будет учиться в своих ошибках. Come, let's cut the kid some slack, shall we? She didn't deserve this madcap spectacle as far as I'm concerned. Ну, блин, физичке еще повезло, что ее в жертву не принесли. Все-таки друиды служат всей природе, а природа это не только добро, цветочки и вся эта хрень. Хищники и смерть тоже часть природы. Ну а друиды, по сути, религиозные фанатики. Ну, это смотря от круга уже. I hate wolves. I didn't realize you were frightened of wolves, Shadow. Опа. Алкоголь боится. I suppose you've noticed I'm not terribly fond of wolves. They're ravenous predators with fangs like daggers. It's hardly an irrational fear to harbor. You've been decent to me so far. Maybe if you can, don't make me face any more of them. At least, not alone. Ах, это совсем не иррационально. Это она меня или себя убеждает? Ну, учитывая, с кем мы там сражаемся, всякие гнолы и остальные твари, они ж явно пострашнее волков будут. У каждого свои страхи. Really? Some might think it makes me a liability. Maybe that's what I like about you. You're different. Но это делает тебя в обузы в бою с волками. Очевидно, туда тебя брать не стоит. Ладно, поговорим на привале с ними. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural depicts a ritual, but
you do not recognize the deity involved. Давай. There is work to do. Жреца What do we have заюзаем. here? У нее религия должна быть. By claw and tooth, the mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Sharp as ever. Давай все посмотрим. Голубики сначала. Let's try this way. That mural. This will all be Darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You see vanquished foes heaped at the druids' feet. The fallen bear Shah's sacred symbol on their armor and banners. The inscription speaks of moonrise, a reference to vile Saluna, no doubt. She and her druid allies bloodied Shah's forces, but Shah persists. She thrives. Забавно, что рассказчик рассказывает, подстраиваясь под мировоззрение персонажа выбранного. Выбрали шаритку, тут мерзкая Силуна, все дела. I don't want blood on my hands. We have the right to defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? I don't want to kill anyone, but I won't let this grove be harmed. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Выглядит опасный. Well seen. Well spotted. We've let a snake replace our leader. И в его отсутствие, по-моему, тут про Хелсина пока ни слова не было. She is first druid in Halsin's absence. With him caught or dared by goblins, none may gainsay. But more will die if her ritual is finished. I doubt those exiled by the right will survive long outside. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Мне уже нравится. Да, обсудим, сколько весит твое что угодно. Our need is great. I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Так, окей. Stay close. Вот уже лишний повод. Хелсин-то мы все равно искать собираемся. Могущественный друид, все дела. Может, вылечить сможет. Played at the ready. Sure, why not? Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Никто тебя не тренчил. Stupid or a liar. Neither is needed here. Go! Недоверчивый пес. Где змея? Змею хотел попиздеть. The rat watches your movements, but doesn't. The rat glares at you. Крысы, не говорящие ни слова. Остальные все звери общаются. Падение, не думаю. It simply bares its teeth. Yet she failed. Go on. Say it. You think I'm a monster? Monster? Too kind. A demon, more like.
Только чудовище может, блять, да я ебал в рот. Конченый ребенок сам во всем виноват. И родители долбоёбы, блин, никто за него отвечать не должен. First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Должна быть сильная магия. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen. Интересно, насколько это сильными будут, но эти лозы? Sylvanus demands. Что их огнем не спалить или что? Если армия абсолют типа придет, вряд ли их лозы остановят. Хотя, ну, мы не знаем, что это за обряд и что это за лозы. Так что утверждать-то ничего не могу. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. Беженцы нищеброды. If they are not, the Viper must strike. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Они тебя отлично вознаградят. Беженцы, которые бегут, выживая, спасая свои жизни. Это у них что-то ценное осталось. I don't want blood on my hands. We have the right to defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? Оползень решил проблему. Что за красная магия, интересно? Это некроманты местные же? Если я правильно помню. Ну тут вряд ли мы что-то украдем. Тут столько народу сидит. Please leave. Our hospitality has limits. А зачем сюда подъем? Вроде ничего же нету наверху. Никаких приколюх. Не просто же так Лианы сюда присобачили. Хрен знает, вроде ничего не видно. Ridiculous. What will the tieflings want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Very well. Oh, my savior. I wish you could have visited in better times. Нет, все хорошо, а награду не хочешь мне дать? Носителю своему.
Старый добрый расизм. Temple of Проклятие, Shah. окей. Where? And what's this about a curse? Let's have a look. Халявный сундук. Here we go. Прекрасно. Ни хера не видно. Softer than a whisper. Let's have a look. With a flick of the wrist. Факел убрать, наверное, надо, чтобы нас не спалили на всякий случай. Кажется, встречается с кем-то. У нас старые добрые террористы. И террористы, расисты. Мне нравится этот мир. Письмо с сообщением о встрече и книга про круг теней. С кем же она встречаться будет, интересно? Падение, да? Вряд ли. Don't waste a step. Забавно. Сестра магичка, прям магичка, ну, которая за прогресс. Изобретение, все дела, а брат друид. И ебать у них, наверное, споры постоянно. Эти противоположности. This calls for careful footwork. I just want a little look. Чел идет, да? Не идет.
Так, дверь закроем. Ой, ебать, тут чел стоит. Я его не видел. Так, тяпаемся нахер. А то сейчас начнется. В этих краях орудует карманник, бла-бла-бла. Лучше заново дойти туда. На него пока спадет режим поиска. О чем мы стырили? Артефакт. Ничего. Ничего особо нового. Забавно. Типа, раса с вечным голодом и пожирая кого-то, они своему богу часть отправляют. В сути. И это все еще гуманоиды, типа разумная раса. Их обычаи исказились, превратились в темные разрушительные ритуалы шара. Нитирийская магия к шаритам перешла или что? Погнали, сейчас подъемник, сейчас спустимся. Быстрее, наверное, будет.
Можешь нажать? Спасибо. Might be useful. Мы можем сделать зелье лечения, зелье чтения мыслей, противоядие, зелье лечения. Как ахиллы у нас вроде есть. Эликсир кровожадности. Давай создадим. Зелье лечения давай создадим, почему нет. Лишним не будет никогда. Выпейте, и вас хватит необоримая жажда крови. Раз за ход, когда вы убиваете противника, вы получаете 5 временных очков здоровья и дополнительные действия. Использование заменяет других эликсиров. Раз за ход, когда убиваете противника. Так, взять зелье скорости, эликсир кровожадности. У тебя зелье дополнительные действия. Плюс еще если убьешь доп. Действия. Нормально, ты можно разогнаться. Говорили с этими. Здесь были. Там ничего мы больше не могли стырить. Матерного обряд можно посчитать. Взять можно, но взять нельзя. Экспуля. Книга? Навестись вроде нельзя. Окей. Это противоядие, да? Больше тут ничего нет. Юзать я его не могу. Вроде нет. Помнится, зелье Сильвануса можно было делать. Рецепт найти надо, что ли, что? Конечная философия, можно отправить в лагерь нас. Только что читали.
Ну, где-то тут глефа запрятана, очевидно. Скорее всего. Хранилище друида уже есть. Для лечения, я не знаю, слишком близко, наверное, она агрится и будет искать вора. Just hold still. Так, пойду кофе налью. It's messy, but we'll fix you. I don't want blood on my hands. We have the right to defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? I don't want to kill anyone, but I won't let this grow. А карман ее проверим еще. Can't risk being in open view. Опа, так верно. Пёрочку. Сильвануса. Ладно, пока ничего варить не будем. I see you. Just give me a moment. This may be cat. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? И еще Нетти. You found her, but I still don't know what she can do for you. Забавно. Я еще Нетти, когда ты знаешь, что это Нетти, но чисто потому, что у нее имя написано. Но персонаж этого не знает. Известно что-нибудь об этидах? Why are you asking? Мне что-то заползло в глаз. A tadpole. A mind flayer tadpole. Ты не знаешь? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. We need to be quick. This way. Very well.
Яка на кругу сделала. Вот, этот труп This one had the светится. same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Мне казалось, это редкость. Rather too common as of late. At least that's what Master Halsin suspected. A pity you got me instead of him. He understands these things, studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. Без растения он не поможет? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Have you noticed anything strange happening? Возможно, ты мне что скрываешь? Но я могу соединить свой разум. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Я думал, ты обещал излечить меня. Для чего этот шип был? The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort, in case I couldn't trust you. I don't have a cure. Only a way out. I'm sorry for misleading you, but I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Ну, слово-то я дать могу, чего нет. Swear it. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. А если у нас персонаж атеист, I've spent клятва my вообще life treating считается? folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. В каком смысле должны были? Ну ладно, это ясно, что инкубационный период, типа, гораздо быстрее проходит. Ну, что-то вообще об этом узнали? For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Не все превращались. Hard to say, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers.
joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Думаешь, он еще жив? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Ну, ты предлагаешь мне рискнуть жизнью ради довольно-таки расплывчатой перспективы излечения, как будто у нас до хера вариантов. Ну, из местных Хельсин или бабка. Ну, или ятянком идти. Ну, это... Хрен знает, куда топать. А мы не знаем, что у нас по срокам превращения. По факту. Ну хорошо, давай поищем его. Надо нового искать, чтобы излечиться, попытаться. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Ну верно, да, вытащим его. Да все мои, кстати, зелья и вся тема делась. Видать, когда в тюрьму кидали, все скинулось. Да, яды сюда закинем. Эликсир, ну эликсир, наверное, даже не будем закидывать. Он долго действует, его в любой момент можно принять инвентарем. Закрыть нельзя дверь? Блин, нельзя, ну ладно. There's something in that vessel. Take a closer look. Урат Харуна от хранилища. Может попробовать спиздить сейчас? Хранилище пробраться. Ништяки посмотреть. Змеиная личинка, окей. Looks like Halsin's our best bet for a cure. Time to track him down and see what he knows. Let's be optimistic and assume he's still among the living. Oh, he's alive. And we're going to find him. Так, что-то еще тут есть? Что читал? Хелсином, да, возьмем. Ну, долбоёб, видимо, оценил обстановку и напал. Я послали к разведчикам. Тот, кто его посылал, наверное, должен был знать, какого додика посылает. The corpse regards you lifelessly,
Откуда у тебя взялась личинка? The corpse remains silent. It doesn't understand the question. Про личинку он вообще и не знал. По факту. А похищали Летида? Где началось твое служение Абсолют? Moonrise Towers. Initiation. Ну, это уже второй избранный с личинкой. И нас считают избранным, потому что у нас личинка, но очевидно, что... Собственно, зараженные есть избранные. Но и по его словам, в лунных башнях посвящение проходит. То есть там личинку подсаживают. Как с вами дроу? Back at camp. Scouting. Found druids. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Так, руны, ну это, так понимаю, хранилище. Пустая ячейка, надо заполнить. One day I'll catch a break. Надо, я так понимаю, я знаю, что это I хранилище. don't need any attention right now. Пограничной философии читали. Кетрик, это с кем тут орфисты и друиды пиздились. Не знаю, брать, не брать. 14 монет стоит, да, возьмем. Как мусор потом продадим. Смерти воскрешения читали. Окей. Объясняю, что такое плетение. Лет. Нехило он пожил.
Ну да, это местная Римская империя была, грубо говоря. Кучу миров контролировали, огромная империя. Потом рабы забунтовались и пиздец. Ну их из-за дракона уже победили, по идее. А элиты до драконов контролировать, я так понимаю, не могут или что? Драконы же разумные создания. Нет, мы читали. Best be on my way. That's curious. Задержимый челик. Предвидел свою грядущую смерть и засеял свою сутью всю землю целиком. Ну это про Баала же, да? Отродье Баала, все дела. Где рецепт зелья Сильвана ссаный? Мне бы не помешал. Don't want to draw any attention. Should mind my step. Не могу юзать? Нет, не могу. Это мы читали. What if Halsin is... No, don't go there. Defend our home. So that's what you want? To kill a bunch of innocents? Блин. Напомню, раньше можно было зелье Сильвана сварить. Ну сейчас, наверное, можно. Херня-то осталась. Рецепт где-то надо быть, я не помню, где он. Sharp as ever. Let's chew the fat. Please. I'm resting. The bird says nothing, trying to rest. Не будем Still мешать. alive, so that's progress. Так, ну. Better be cautious. Тут магия плетения. Эликсир Сильванус у нее есть, но он готовый. Any word on Master Halsin? He and the advent... Master Halsin studied that drow for days, and he was sure something at the temple could help his research. I'm Опа, портрет. Take it one step at a time, Nettie. Come on. Moving ahead. Прикольно, портретики персонажей из Дивайнити добавили. Breathe quiet. Move with care. That's a friendly shadow. Can't risk being in open view. Не знаю, инвест заюзать, просто у нас одно зелье. И если мы не сможем впиздить руну, будет очень плохо.
хранилище обнести я хотел бы. Да, попробуем. I don't need any attention right now. Free for the taking. Пятерка. From your pocket to mine. What's next? Блядь, да не по ходам. What are they? Лии, долбоёб. Бесит, камера иногда просто передвигается и все. И пиздец, ты тыкаешь мне туда. Should mind my step. Она руна. Have to keep going. Перехактировать надо, да? Да? Лол. Let's see what this Хранилище does. друида сразу обнесем. Never wanted the easy path. Тайное общество. Ну, арфисты, я так понимаю, это местные торговцы информацией или кто они там? Эко-террористы зеленые. Забавно, скажу, лишь одно не поклоняется шару. Ты подобрать можешь? Нет? Да. Зелень. Каев. Опа, глефа. Glaive, the druid's notebook mentioned. Да, Owner та thought it самая was глефа, про cursed. которую говорилось. Глеф Кетрика, получается. Ну, в принципе, оно того стоило. Одно зелье инвиза потратили и кучу зелий налутали, плюс 2 шмотки. Чекнем их. Потом у нас одеяние лета дает устойчивость к урону холодом. Ну, ткань это или магу, или варварша. Ну, варварша, кстати, заебись зайдет. Она как тифлинг. У нее устойчивость к огню, и плюс с этой шмотки еще устойчивость к холоду будет. Раз два вида устойчивости. Пока давай, наверное, магу дадим. Двуручку сразу. Двуручка у нас... У нас гитянка с собой не взята.
Глефа, горький выпад. Ну, короче, доп. Удар за бонусное действие на 2,5 урона, плюс притягивает. Прикольненько. В любом случае, лучше, чем обычные бомжи-шмотки. Что-то можно выучить новое? Куча заклинаний. Дороговат, конечно. Ну, бабки есть. Вроде все смотрели. Погнали, еще тайную дверь откроем. И надо будет с наемниками побазарить. Где они там с Кельсином расстались, все дела. Не знаю, они нам все рассказали или нет, или сейчас, как квест обновился, у них что-то новое откроется. Так, ну это ведет в пещеру. Я не знаю, мы там были же, нет? По-моему, я все лутал. Туда не сюда? Ну туда нет ничего. Наверху мы все лутали. Место смерти троих наших челов. Просто охуеть. Перебили гоблинов и на вышках сдохли. На ловушках. Из-за того, что я криворукий мудак и камера кривая. Просто кнопку тыкнуть не мог. Кучу времени. Seems like a good moment to talk. Ain't leaving soon for a good while. I'm drinking. You're leaving. I already told you. He was at the temple ruins with us. But it ain't like we forced him to go along. As soon as he heard we had a contract to find that Night Song relic, he was more eager than a hound in heat. When the goblins jumped us, most of my crew scarpered, just like I taught them to. The old codger didn't. Где именно ты его оставил? Gobos are holed up in the temple ruins, out west of here. Last I saw Alcin, he was right in the thick of them. If you head that way, you'll likely smell them or hear their drums before you see them. Это риторический вопрос. Я если нахрен он оставил его умирать, что он рядом должен был дохнуть. Thanks. Эти героические фразы настолько пустые. Ну, чел зря оценил свои силы. Вместо того, чтобы сдохнуть рядом, как мудак, убежал, остался жив. И, возможно, что-то еще сделает нормальное. We could help each other, but Слышали? those druids are going to get us killed. Ничего святого для них нет. Ну, вряд ли ваша жизнь для них святая, да? Кстати, ничего святого для них нет. Как же мы. Нахлебники, которые ведут себя как полные твари и выкладут на их религию, пытаются спиздить их священного символа. Конечно. Балдур и мрази. You ever scare me like that again, and
I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Так, ну да, за спасение дочери как бы I did, того этого. but I was robbed. You wouldn't know anything about that, would you? Marry. All we can offer is our thanks. Arabella? Thank you for helping me. Я разве не что-то крал? Stop. I was fine. Ну вот, ну походу бах. Засчиталось, как будто я у них что-то крал. На самом деле ничего я у них не крал. И амулет там. Горящие огоньки. Ну и что они дают? Ну просто освещение. Такое. Ну, за неимением лучшего наденем. Пусть будет. Касты есть? О, у нас касты есть. Спокойствие есть, отлично. Может тогда отдых не жать. Пойти с гарпиями разобраться. Таким пати идти. Или взять бойца какого-нибудь. Можно Гейла заменить пока. Не особо-то он там нам нужен. У него один каст 2 уровня остался. И дальше фокусы. А, ну еще можно первый круг резнуть. Давай. 2 каста. И дай хитку все-таки возьмем с собой. Как раз ей алебарду дадим. Кого скинуть? Ейла скинем пока. Колдунишка полезнее будет. А каста у нас там не особо пока сильные. Тем более ячеек особо нет. Devil and devil hunter standing shoulder to shoulder against a common enemy. Rather poetic, I think. I question the wisdom of that decision, but so I'll be here. Karlak's got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due Надо вообще respect. всем скинуть будет навыки и пересобрать персонажей. It is done. Вот перед отдыхом сделаем тогда. Со всеми побазарим как раз. И с Сохшим тоже. Происходит? О, дьявол. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. 400 тысяч долга готовил, братан.
кем я сейчас говорю? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. Где мы находимся? The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Ну, окей. Not easily rattled, I see. Good. Makes the next part that much more straightforward. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. И что, ты решил мне помогать? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I Конечно, can. правдоподобно. And you're in dire need. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Ну, давай подумаем. Take all Варианты у the нас time есть. you need, but make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Such a tease. Ну, дьявол это последний вариант будет. У них не самые честные предложения, скорее всего. Да и контракт заставят подписать, от которого уже не отвертишься. Найти, если что. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Опа, хавки с собой прихватили. А друиды сирен местных не трогают, потому что, ну, это типа часть природы. Прикольно. Типа не только добро и ромашки, но и жестокая и беспощадная тоже природа.
Хищники, стихийные бедствия, все это дерьмо. Тоже часть природы и друидского пути. Больше я вроде ничего не вижу. Сюда можно попробовать прыгнуть. Смысл? Просто вроде нет. Так, а хлеб-то я отдал. На копье можно виллу дать. Нет. Его темой. А любую пушку можно заюзать. 5-1. 5-4-11 нормал. Наше мастерство дает, по идее. Да, бонус умение тоже дается. Отхилиться на всякий, может. От 4 до 10. У нас не хватает 5. Можно хил даю. 4-7. Так. Главное баф оставить. Не подвластным выражению. Да, вот это оставим. Второй слот. Да, это можно тратить. Give up now. If not over, then through. Such a pretty song. Во время диалога, интересно, время идет, если я сейчас наболтаю сопротивлением до кат-сцены, оно не кончится ли? А попробуем. На всякий случай. A sweet melody plays above the waves, beckoning you, drowning out all logical Как не скинулся баф. The suffocating yearning suddenly fades. No, it's just a... Yes, everything's gone. Ну какого хэра? Да, баф скинулся. Не надо было накидывать, сразу пытаться. Отстой. А яд заюзаем, что делать? Блядь, так проебался. Но я заранее никогда не юзал. Поэтому не знал, как будет работать. О, на 10-очку, смачно. Возвратка прям отлично сработала.
Так, на это подействовал, но у нас повезло, сопротивление прокнуло. На 2 хода. Можно песню избить, попытаться. Тварина там. I will have your head, harpy. Так, ну что, добегаем, нет? Скорее не есть. Попробуем. Выстрел из лука, если что, всегда будет. Ни хера мы не добегаем. Отстой. Так, ну песню отменили хотя бы. А, сюда встань, куда прям. Или 13, сколько? 65%. Ну и так 65, один хер. Сколько урона будет? 11, ну тут урона поменьше, но если промажем, у нас верный удар будет. Можно, конечно, на гитенку похилить, но она ходит сама, там зелье выпьет. Нормал. Блять. О, прикольно. Броня Гафиса нечаянно убил. Это я даже не заметил, что у нее зона контроля была активна. А, по умолчанию активно. Но я что-то посмотрел, нету. Думаю, на может у нее нету. Мне казалось, опять в текстурах все просто было. Ядро наносит урон? А, она прошла испытание. Отстой. В принципе, 2 гарпии это уже не так страшно. Даже если кого-то нокнут, хер с ним. Не буду ничего тратить. Ух. 2000 там. На 19 урона. Так, заранее набалтывать приколюхи не надо. Просто баф пропал. No. Yes. I mean, I don't know. That's what the voice said. I almost got to the nest, but the singing. I need to get back. Mole will be so mad. Wait, you should meet Mole. She'll be grateful you helped me. Find a boy called Donny. Tell him you want to see the dragon's lair. These things have stayed interesting. Can't slow down. Anything of use? Хорошо, еще все получилось. Одного просадили. Учитывая, что у нас баф спал. Там вообще на всех могло прокнуть. Песня очарования, тогда вообще пиздец был бы.
Так, тут что-то есть. Сундучок. Ёпта. Да, подругу нож. Let's see what those harpies were hoarding. Still breathing. За ней пропрыгал. This you sit next to a dragon, the devil's a gnat. When I am Kithrak, I will take my queen Vlakith his head as a trophy. Вряд ли там драконы прям дьяволов убивали. Githyanki Knights, the riders that chase the Nautiloid. They are the commissars and enforcers of my Queen Vlakith's will. Vlakith bestows no greater honor. To wield a Kithrak silver sword is my destiny. I will earn my queen's favor, and I will conquer every layer of hell should she command it. Да ты всех разгромишь. The Geich are my kind's mortal enemy. It is not unusual for the Kithrak to give chase, to penetrate the hells. This is unusual. But I'm not one to question the wisdom of my queen. I can see but to the horizon. Vlakith's sight pierces the many planes. Нормально там культ личности. Не особо знаю, на что это отсылка, если отсылка. Какой-то сюжет. Ну окей. Ну, по идее, все. По идее, рощу друидов мы закончили осматривать. А, ну еще к пиздюкам надо зайти. Логово дракона. Ну что там, спрыгните, ну? Ебаный в рот, вилли бой.
Ну вот опять застряла. Уже умораживать начинает. There's no time to waste. What to do? On my way. Гарпи, конечно, забавно получилось. А только по возможности на 4 хп нанесла и сдохла. Брони. Сколько там брони наносила? Десятку. Ну, эта броня, кстати, спала. Видимо, когда хп временно и кончаются, и броня спадает. Или одну тычку работает, не знаю. Wrong me how? Oh, so murder or theft? Killing is good. It culls the weak. But theft would be paid for painfully, 1,000 times over. Good to know. Если убить, а потом забрать вещи, это уже не считаться кражей будет. Для нее это будет лучше, получается. Легких путей не ищет. Stealing the idol. What were you thinking? I was trying to help. You nearly died. You hear me? What's up for discussion? He nods, then reaches for a concealed hatch. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Так, ну пробраться же сюда нельзя. Without delay. По идее. Остается. А, руку заюзаем. Да, перекинуть не можешь, что ли? Да, я так и думал, что слишком далеко будет. Метнуть? А, с метанием нормально, ладно. Still alive, so that's progress. О, инвиз. Инвиз от кайф. The gates will never see us coming. I need new pockets to pick. When do I get to run the ring scam? Sylphie got caught. We have to lay low for a while. I knew she wasn't ready. Can you stop? It's not like you never got caught. We're going to own that town. Самонадеянные герои, это в этом суть рассказа или что? Так, ладно, где там подруга наша? I should speak up. Well, look who's come to visit. My kids say you've been busy since you got here. Mercon says you got him out of a tight spot with some harpies. Gotta say, I'm impressed.
You saved Arabella from the Druids. Don't know what those bastards would have done. And thanks for going easy on Sylphie. Not many Marks would have done the same. Зачем вы обманом пытаетесь наживаться на других? Это же рисковое дело, понимать надо. Вот, первую часть вопроса я бы пропустил, а про рисковое дело можно было бы и сказать. Is that a fact? I'll tell them to watch their step. Anyway, you want to talk? Talk. I do, as a matter of fact. Revenge. You saw what those bastards that run the place were doing to Arabella, scaring the precious mite. I want to steal that big, shiny idol they're all chanting at. Ну, мне в принципе похуй, если она заплатит, то я могу спиздить идола, почему нет? Sure. When we sell it in the city, I'll make sure you get your cut. Я не могу его целиком продать и получить все. The important thing is to get it away from them. That ritual's gonna get us all killed. And we can sell it once we get to the city. Thing like that's gotta be worth a small fortune. Be careful. They look as brittle as old bark. But they're vicious. Anything else? Что у нас тут? Эликсир магического развития. Героизм. Ну, благословение дает. Героизм прикольно. Эликсирчик. Постоянно с благословением бегать 1-4 к атаке. Можно взять, он того стоит. Свиток инвиза можно взять. 200, да? А, дерьмо, все продадим. Хелсина. Не знаю, вроде не помечено, как квестовая. Ну все, думаю, продадим. Квеста вроде ничего нет. Ну вроде все. Посмотрим у остальных, что есть. Это, наверное, можно уже загнать. Наша обычная. Ну, вроде как все. Anything else? Блин, ладно, давай нажмем. We're saving up for a better hideout when we get to Baldur's Gate. Why? You planning on telling me stealing is wrong? Морали читать не буду, только надо, ну, понимать, что у твоих действий будут последствия. Если готов на это, пожалуйста. Сами крадут у религиозной секты идола, а потом ноют, какого хера они делают, почему они ее схватили.
Ладно, давай. В принципе, если до Балдура дойдут, будут у нас пиздюки местные, которые по улицам шастают. Won't turn down free money. Инфу можешь I've подгонить got какую. operating costs you wouldn't believe. Come see me in the city sometime, huh? I'll repay this and then some. See you around, maybe. Not long until we leave now. You're blocking my light! Oh, I remember you. You're the one who made me return the ugly human's jewelry. You want something? Or you just here to stare at my forehead? Yeah, okay, fine. Very funny. What do you want? This entire conversation is a waste of our time, don't you think? Now find yourself a maze and get lost. I'm busy. Вообще, есть смысл с пиздюками местными говорить, нет? Ну да, со всеми на всякий случай поговорим. You came! I have... Here! Mole said I should thank you properly for the harpies. So I wrote you a story. It's about you. I hope you like it. Я гейки предпочел, ну ладно, ну да ладно. Сейчас пиздюка взять. Прикольно, что орфографические ошибки здесь оставили, типа ребенок писал. Story. Так, ладно, тайник ко внести нельзя. Sylphie got caught. We have to lay low for a while. I knew she wasn't ready. Can you stop? It's not like you never got caught. Out of sight, out of mind. Да ладно, не будем лезть, вряд ли там пиздюков что-то нормальное есть. Попробуем. Очень смотрит. Оп. Она не убегает. Минус 5 отношений, правда? Ну да ладно. You don't look so tough. Mole fought off a hobgoblin all by herself. Да, истории явно не придуманные. I need new pockets to pick. The gate will never see us coming. Это типа прототип для подражания для мол. Sorry about the nest. You guys find anything good today? No. Everyone's got junk. Worse than junk. Don't worry, kid. In Baldur's Gate, purses practically Если блюстители закона продажны, то не стоит этот закон соблюдать. А что насчет жителей обычных, у которых ты, ну, очевидно, нарушая закон, будешь пиздить блага? Только раздражает вся эта хрень. Ну, раз уж ты, ну, вор, там, преступник или еще кто-то, давай без лицемерия хотя бы. Gods, it's boring in here. We're going to own that town.
Это забавно. Торговля информацией. I need a quick word. Oh. Hello again. Mole's in charge here, not me. Так, вроде всех She wasn't ready. поражали. It's not like you never got caught. Ну, стеков, я помню, что вроде нет никаких больше. I need new pockets to pick. Ah, cursed to put my hands on everything. Конечно, вол выделяется. Ну все, погнали дальше. Проще, по идее, закончили. Можно отдохнуть, закупиться у торгашей. А можно дальше пока идти? Сколько у нас на уровне-то? Ну, еще больше половины. Наверное, надо виллы сменить. Колдунишку с собой все-таки взять. Путешествие он пополезнее будет. У нас на магию никого нету. На умение. Sharp as ever. Very well. The Devil, an old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales, don't you think? Жалко, мы пока не знаем, что Вилл, ну, собственно, с дьяволицей работает. Как бы строчка в диалоге, наверное, была бы другая. Ну, как-то реально лицемерно. Сказки нас многому учат. Там колдун, у которого договор с дьяволицей. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Сожалеть, ты уже будешь вылеченным, наверное, Well met. Are you sure? The blade stands at the ready, and just где там колдунишка? Glad to have an ally. Do you feel as flattered as I do? Invited to dine with a devil. Эх, испытания не прошли. I've never met a devil, but of course I've read a great deal about them. Even feigning a mortal form, it was easy to detect the whiff of sulfur about him. To spot the flicker of hellfire in his eyes. Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. I think he wants something from us, badly. And in that knowledge lies our opportunity. Ну, раз нам что-то предлагает, очевидно, ему что-то от нас нужно. Our souls. But I suspect that's but his opening offer. Let me play the devil's advocate. The man is too eager,
Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. By figuring out his true intentions. Fact one, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact two, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. So, we say for now, Ну, чтобы торговаться, надо выяснить, что ему надо. Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrean rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. What's on your mind? With... Погнали. Your sour face is tiring, Shadowheart. By all means leave if I am so distasteful. I'd rather not turn my back on you, if it's all the same. Не, они явно друг другу нравятся. Good idea, I think. Амулетик. Наставление. Но пока мы с собой нашу подругу таскаем, это нам не нужно. Можно его будет скормить. У нас также лес наставление накастовывает. Ячейки не тратятся, так что... Такое. At the back of the crevice lies a bag enfolded in the chitinous squabbling of spiders. A shiny gold coin pokes from its mouth. 1-1. Это чисто от кубиков все зависит будет. Нормально. Повезло. The creatures clutch the pouch possessively. You have no doubt. A spider egg is nestled within. Угу. Двоечка, а тут что? Ну, тут бонусов побольше будет. Конечно, дрессировку применял бы, если бы равноценно было, но... The spiders scatter, and you stash the bag. Something clinks among the coins. Кашель, наверное, оставим. Или давай скинем пока. Лагерь. Ну, это паучков призывать можно, не знаю, призывать, не призывать. С призывниками тут, конечно, херово сделали. То, что от них люди разбегаются. Мало того, что квесты персонажи от тебя убегают, хрен с ними, так еще и забагаться игра может. Если они где-то встрянут в какую-то драку, у меня так пару раз было. А мозги ебать постоянным отцеплением теликов, а потом тащить их в себе, ну тоже такое не самое приятное занятие.
Что, слезете там сами-то? Ебать. My faith will guide me. Долбоёбы. Salutations. Всё вручную. I'm ready. Got to keep moving. Like its will be done. Quickly then. Can't afford to stay idle. I must keep going. Улыбать его можно? ornate box. Its many sides are engraved with indecipherable glyphs. О, повезло. No openings you can see, yet you sense something inside it. Curious artifact, isn't it? Ancient, beguiling, cryptic. The ABCs of mystery. Какими темпами ты его сожрать попросишь, да, братан? The box doesn't yield. Those runes. This object must hold great power. It will not yield to our hands alone. Типа, не бросай меня, тварь. Looks like that box has taken a shine to you. So unconditional, isn't it? The affection of inanimate objects. Ну, очевидно, или разумный артефакт, или внутри кто-то сидит. With haste. Tell me, Lae'zel, Это you как он say себя we might ведет. be purified at your creche. What does that mean exactly? Augusta will affix the Zaithisk, the purifier, to our heads. Its magic will quell the parasite in an instant. Так, погнали, труп воскресим. Я с ним так и не побазарил. Вот теперь светится. Когда в первый раз тут были, не светился. Wish I had a bag of holding. Видимо, на восстановление на разговор должен был быть или что? Есть что-нибудь ценное? Это тут был нужен? Что знаешь про оружие? Пало с неба забрали неверные. Sister, brother, my job to protect them. Про абсолют скажешь? Fight her. Power, such power. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Окей. Ну, ничего нового не узнали. Только что он оружие искал, все. Вот он, по-моему, нам и говорили. Его брат с сестрой.
На мост пока не пойдем. Давай остатки осмотрим местности. Вот капсула Карлах, я так понимаю. Тоже больше что-то, что на серый пахнет, все дела. Если Карлах взять, интересно, ничего не скажет. Ну, погнали, проверим. Лизельку пока заменим тогда. Раз что-то пошло. Бихилы не тратить зря. Ну, зелье я оставим. Cool. Okay. Chuck, you believe, as you said. Soldier? Aces. Attention. Так, ну давай прокачаемся сначала. Ее на опасности. Вы чувствуете, когда поблизости происходит что-то не то. У вас есть преимущество при испытаниях ловкости против эффектов ловушек, заклинаний и поверхности. Но против АОЕ заклинаний преимущество это прикольно. Ладно. Окей, преимущество получишь, но и враги получат преимущество против тебя, если промазал, можно заюзать. А дальше качать варвара. Так, вот классик надо выбрать. Ох, ни хрена себе, вот это прикольно. Находясь в ярости, устойчивость ко всем видам урона получаешь. Сильно. И хилку. Хилка это действие? Да, действие. Случайно магический эффект юзаешь, когда впадаешь в ярость. Так, но устойчивость к физе, оно и в обычной ярости же, по-моему, есть. Так что мы получаем устойчивость к стихиям, там от медведя. На один ход. Бонус к испытанию против заклинания бросок умения. Ну, такое на один ход. Хотя, бонусным действием. Дом берсерка возьмем. Бонусным действием метания. А тут есть пушки, которые возвращаются. Возвратка, то есть метнул, дальше пошел пиздец. Удары наносить. С другой стороны, если две пушки будем брать, нам бонусное действие потом еще один удар пойдет.
после бешенства. Ну, еще одну атаку можно заюзать, там добить или еще что-то, если необходимо. На самом деле прикольно. Ты хоть и дебафы накинешь, но если там полудохлый враг, который кучу урона может нанести, можно попытаться его добить. Метание прикольно смотрится. Хотя пушки у нас сейчас на метании все равно нету. Нормальной. У которой возвратка есть. Так что, наверное, дикое сердце возьмем, а потом просто, если что, за 100 монет пересоберем ее. Да, потому что сейчас бонусов нам метание никаких не даст. Хотя, вот бешеный удар будет, если что, добить врага. Полезненько. Так, а тут у нее хил и получает устойчивость ко всем видам урона, кроме психического. Ну да, сопротивление всем стихиям добавится. Ну, наверное, все-таки варвара возьмем. Варвара берсерка сразу. Пока метания нету, в принципе, бешеный удар нормально зайдет. Надо кого-то добить. Так, 3 шмотки надо скинуть. Давай деяние скинем. Сопротивление. Ну и глефу дадим. Ну, сопротивление огню, холоду. Дом стихиям сразу прикольно. Бонус умения у нее есть. Обращение с оружием есть. Топор тут оставлю и думаю, глефу будем передавать тому воину, с которым ходим. Leaves, grass. I was raised in the city. Can't beat it. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection, anyway. How much farther can I go? Ладно, там шаритами становятся те, кто хочет что-то забыть, у кого пиздец в жизни произошел. Они такие, ладно, лучше все сотру. Ну, это уже типа край у людей. Ну вот Shadowheart, бедолага, с детства же к ним попала, я так понимаю. Ну, как расскажет. Ну или не Shadowheart, а взять других, кто... Хрен знает, ради власти идет. Или еще что-то в шаре. А какой смысл, если тебе личности в итоге все равно сотрут? Госпожа Утраджа. An empty mind flare vessel. If its occupant survived, then nowhere to be seen. Ну, блин. То, что тут все обгорело, очевидно, что это наша подруга. Ничего не скажешь? An empty mind flare vessel. Нет, If its ничего не скажешь. occupant survived, then nowhere to be seen. Ничего нету. Не пропрыгать, ничего. И нет. Through the forest to invigorate the spirit. I was just thinking the same thing, but less poetically. Without so much as a stirring from our tadpoles. A girl could get used to this. Так, мы здесь спустились. Ну, вроде все там осмотрели, дальше пошли.
открытый гроб. Ну, вот логово свеча. Погнали, чё. Какой у нас там уровень? Третий, наверное, да? Да, третий. Хотя разговор с животными по-хорошему, чтобы был. Виллу надо брать. По кастам, что у этого 2 каста есть. Не знаю, виллу, наверное, взять, побазарить с чихой. У нас по зельям 4 штуки уже. Ну, давай заюзаем, сам поговорим. Сами поговорим. I'd love to, thanks. Uh-huh. Shouldn't have wished. That stench. Dead owlbear prey, no doubt. On my way. Looks like a shrine to Seluna over there. Опа, здесь луна. There's magic at play here. A spell keeping this chest shut. Так, ну давай все возьмем. Вот тут и общение с животными валялось. Something over there. Поднять можно? Спасибо. Автор призывает всех принять благословение лунной девы и вкусить ее даров. Очевидно, что это открывает сундук. Just an old prayer. Магически закрытый сундук. Тут у статуи Селуны и молитвы Селуны, да? Которая призывает вкусить ее даров. В чем же дело? Unlocked. My prayers are answered. You should leave it, or even destroy it if possible. А зачем? This rubbish is an offering to Seluna. At best, it's worthless. At worst, who knows? Could be cursed. Do not trifle with that moon witch or her trinkets. Only trouble will follow. Мгм. Но лунная дева вроде как более добрая богиня, чем твоя, да? Если мы уж про проклятые подношения говорим. Два. Вообще проницательность хотел бы заюзать, но на 2 очка меньше. Fine. Perhaps you can sell them for a couple of coins. It hurts. М. Кстати говоря, о доброй богине. Но обряд такой, жёстенький.
Если там все по нему реально делали. Там не все пиздюки возвращались явно. Но опять же, когда ребенок вырастал до определенного возраста, водили в дремучий лес, оставляли там. Шадоухард боится волков. 2+2, здравствуйте. Насчет этого поговорить вообще можно? All's well, I hope, aside from the obvious. Ух, ебать, тут куча диалогов уже. Ладно, в лагере поговорим. Ничего срочного нет. На самом деле на этом, наверное, сохранимся и на сегодня закончим. Может, вечером еще в какой-нибудь легион залетим или что-нибудь другое. Но на Балдур сегодня все забили. Это удачи. До следующего раза.